Today we eat grilled vegetables. The ingredients are courgettes, aubergines, peppers, some mushrooms that we will season during the preparation, minced tomatoes so-called cappellito, some cheese and some bread that will be seasoned during the preparation. Let's pass to the preparation. Andrea will explain you how to prepare these ingredients. Good morning. I prepared some aubergines, some courgettes and some peppers. We broke in some pieces and we grilled them. We took some mushrooms so-called champignon, and we will fill them with this filling based of mushrooms, bacon, parsley, garlic and oil. Then we have this bread and we will season with dehydrated tomatoes and cheese and oil. Let's pass to the preparation of the mushrooms. This filling is made of several ingredients fried in the pan, and we put them inside of the different mushrooms that we put in a baking pan previously dressed with oil. And then we put in the oven at 140 degrees for about 15 minutes. But before we cook au gratin also the mushrooms, this baking pan will be put into the oven by Andrea to complete everything. The cooking time is 14 minutes at 140 degrees temperature with the oven already hot. Let's complete this dish with seasoned bread. This bread is made that old way. We cut it and we season it with some tomatoes salted and seasoned with wine and olive oil. In the meantime, in the other part, some cheese, seasoning it with some olive oil too. Let's add still some cheese, and then let's put into the oven them and serve very hot together with the rest of the dish. On the vegetables we pour some olive oil to better the gusto. Let's wait for the cooking time of mushrooms and the dish is ready to be served. Now let's finish the dish. Let's dispose the mushrooms into the plate. Let's complete the dish. Let's take some courgettes. I put some aubergines, some mushrooms and some red and yellow roast pepper. Let's put some mint leaves to increase the gusto and take color of the dish. The dish is ready. Allora, completiamo questo piatto con il pane cunzato. Questo è un pane ottenuto con l'impasto vecchia maniera. Lo tagliamo. E lo condiamo con uno con dei pomodorini salati conditi con della mentuccia e dell'olio d'oliva, che è determinante in queste cose, molto. Mentre un altro ci mettiamo del formaggio, lo condiamo prima sempre con un po' d'olio d'oliva, del formaggio, che è un formaggio tipico qua ragusano, e poi vanno infornati per servirli caldi assieme alla portata. Sulle verdure passiamo una strisciolina d'olio che già Andrea mi aveva preparato per insaporirle. Il tempo della cottura dei funghi e il piatto è pronto per essere servito. Ecco, adesso completiamo il piatto. Ecco, sponiamo un paio di funghetti sul piatto.
Andiamo a completare il piatto. Abbiamo delle melanzane. Vabbè, zucchinetta. Ho messo della melanzana, un po' di zucchinette, 2 funghetti e un po' di peperoni arrosto, rossi gialli che hanno un gusto diverso appunto per favorire. Il piatto viene servito così, una fogliolina di menta, diamo un po' di odori e colori. Questo è il piatto finale. Il piatto è pronto, buon appetito.